Hello students, here I am to talk on the last section of The Sound and the Fury. Welcome to American Literature class. And today we will finish the novel The Sound and the Fury. In the previous lecture I talked about Jason's section. Jason, fourth, is the third child of the Compsons, and yesterday we saw Jason's point of view. So, The Sound and the Fury has multiple narrators. The first section is narrated by Benji, the second is by Quentin, and the third is by Jason. In the last section, which takes place on 8th of April 1928, we get a third person's point of view. So the narrator of the section is the third person. That is an important thing. Many critics believe that the author himself is the narrator of the novel because at the end of the novel the uh, author has to explain the plot, and the author has to make readers comfortable. What has happened in the previous two sections? The author has made the readers confused. So the readers don't get the plot, they don't understand what is happening. In the third section, they get to know the basics of the novel, and in the fourth section, finally, all the events are narrated to us in a proper sequence so we understand what is happening, how the characters are related to one another, etc. Thus, the fourth section is the most readable section in the novel, and it clearly explains the plot of the novel. So, 8th of April 1928, please remember these dates because the first Benji's section is narrated on April 7th, 1928. Second section is 2nd June 1910. Is that date clear? Is that date correct? 2nd June 1910 is Quentin's section. Yes, June 2nd, 1910. And the third section is narrated on 6th April 1928. Last section is on 8th April 1928. So, immediately after Benji's section, the next day after Benji's section, it is Sunday, it is Easter Sunday. So, 8th April 1928 is Easter Sunday. This section is the only one without a single first person narrator. Focuses on Dilsey, the powerful matriarch of the black servant family. She is contrast to the declining Compsons, draws a great deal of strength from her faith, standing as a proud figure amid a dying family. So Dilsey is the central figure in the fourth section. She is a powerful matriarch of her own family, of her black servant family. So she is the cornerstone of the family. She is not only supportive of her family, but she also supports the Compsons who are declining. So it is Dilsey who gives shape to the family. Dilsey is the person who gives comfort to the Compsons. So, in a way, she restores some order in the family. Therefore, Dilsey is important. Now, ironically, Dilsey is a black woman, a Negro. And as you know, the Negroes were tortured by the whites, and the Negroes were not given their rights. But although that was the case, Dilsey is not racist, and Dilsey is not angry with the white men, white people. On the contrary, she respects her master, she loves all the members of the family, and she tries her best to support the family. She knows that the family is dying, the family is disintegrating. She has witnessed the important events in the family. She knows how the people behave with one another in the family.
Although that is the case, Dilsey supports each and every member of the family. So let us start. It is first of all we will consider this point, then we will uh, consequently see the next points. The first point is it is April 8th, 1928. It is the final section and it is the shortest of the four sections. Then the third person narration, the patriarchal figure in this section is Dilsey, the Negro servant. So the final section is the shortest section and it is narrated by a third person narrator. The principal figure in this section is Dilsey, the Negro cook. Amid all the sound and fury of the Compsons, Dilsey is able to bring peace and order to the family. But Faulkner does not confine himself to her. That is, in this section, he does not only talk about Dilsey, but he talks about all the characters and their actions in the novel, because the novel has to be ended and there should be some kind of conclusion at the end of the novel. Therefore, although the focus is on Dilsey, Faulkner talks on all the important characters. Then, instead, he steps back from the closeness of the earlier sections and presents a somewhat panoramic view of the entire Compson world and of Dilsey's world. So, you get to know a broad view of the Compson family and also the Dilsey's world. The section takes place on Easter Sunday. Easter Sunday is the day on which Jesus Christ was resurrected. So, Good Friday was the day when Jesus Christ was crucified, but Christians believed that Jesus Christ came to life again on Sunday, on Easter Sunday. That is called as Easter Sunday. So, it is the day of Easter. When Dilsey arrives at work on Sunday morning, she immediately begins to set the house in order. She notices the clock which strikes 5 times and she knows that it means 8 o'clock. So the clock also doesn't show proper time. घड्याळात 5 वाजल्याचे टोल पडतात, आवाज येतात आणि तिला कळतं की 5 वाजलेत म्हणजे ॲक्च्युली 8 वाजलेले आहेत. तर सगळीकडं अनागोंदी आहे, डिसऑर्डर आहे. बट Dilsey finds some order and restores certain things. Dilsey will ultimately emerge as a person who can bring order out of the chaos created by the Compsons. या कॉम्सननी काय तयार केलेलं आहे? एक केऑस तयार केलेला आहे. CHAOS. केऑस म्हणजे सगळीकडे अनागोंदी कारभार चालू आहे, कोणाचा कोणाला पायपोस नाही, अनेक फ्रॉड्स केलेले आहेत, खूप वाईट पद्धतीने हे कॉम्सन्स वागलेले आहेत. मॉरॅलिटी, प्रिन्सिपल्स हे सगळे पायदळी तुडवून हे कॉम्सन फॅमिली पुढं चाललेले आहेत. अनेकांचा मृत्यू झालेला आहे. तर अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एक सर्वंट आपल्या मालकाला आणि मालकाच्या या घराला कशी सावरते हे या सेक्शनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. So she arrives at work on Sunday morning and takes hold of the Compson house. Now, Jason discovers the theft. Yesterday I talked about Jason's mischief. Jason is very mischievous and he has cheated his own family. पण या सेक्शनमध्ये जेसनला काय लक्षात येतं की his money has been stolen by Miss Quintin. So when Jason discovers the theft of the money, he almost loses control of himself. It is not so much that he has lost the money, which is indeed very important to him, but rather that he has been made a fool. He has been made a fool of by Quintin, that is Miss Quintin, the daughter. Whose daughter? It is the daughter of कोणाची डॉटर आहे? कॅडीज डॉटर. सो क्विंटिननी पैसे चोरले त्याच्यापेक्षा
आपल्याला आपली खूप मानहानी झालेली आहे, आपल्याला फसवण्यात आलं आहे, ह्याचाच त्याला खरं राग आलेला आहे. सो ही फील्स दॅट दिस इज अनादर ट्रिक प्लेड ऑन हिम सिमिलर टू द ट्रिक कॅडी प्लेड ऑन हिम by being pregnant when she married, or the trick that his brother Quentin played on him when Quentin committed suicide. तर जेसनला आपल्या या दोन भावंडांबद्दल विशेष राग आहे. एक आहे कॅडी. वाय डज ही हेट कॅडी? आपण काल बघितलं की he believes that he could not get a job at the bank because of Caddy. Had Caddy married the person in the bank, the head person in the bank, main person, then maybe he would have got a job in the bank. But Caddy did not do that. So he is angry with Caddy. He is angry with his brother Quentin because he committed suicide, and because of his suicide he had to support his family. म्हणून त्याचा राग आपल्या भावावरही आहे. So both of them are not at the house. They don't live on the Compson estate. So the theft is significant because now Caddy will not be sending any money check in any more checks, and Jason will have to confess to his mother or else actually put his own check into her bank account. So the theft is a kind of poetic justice because the money was actually sent by Caddy and Jason had stolen it from Quentin. ते आपण काल बघितलं की जेसनचे पैसे चोरणं हे एक प्रकारे त्याच्यावर रिव्हेंज त्याच्यावर रिव्हेंज घेतल्यासारखं आहे की मिस क्वेंटिन जेसनचे पैसे चोरते. अर्थात तिला माहिती नसतं हे पैसे ॲक्च्युली तिच्याच आईचे आहेत, पण she steals the money and she runs away. So in a way there is poetic justice towards the end of the novel. Jason has stolen his sister's money, that is Caddy's money, and Caddy's daughter steals Jason's money. अशा तऱ्हेने जेसन चिडलेला आहे. देन हा पॉईंट बघा, fifth point. Dilsey takes Benji to church and she does not hate anyone. She is full of compassion. On that day, that is on Easter Sunday, Dilsey takes Benji to the church, which is very remarkable, and she takes Benji to the black people's church. So till 1928 there was racism in America. There were separate churches for the blacks and the whites. Not only that, there were separate schools for the black children and the white children. The black people could not travel with the white people in a bus sitting beside each other. The white man or the black man could not sit beside a black man could not sit beside a white man in a restaurant. तर असे नियम अमेरिकेमध्ये 1960 पर्यंत होते की देर वेर सेपरेट रूल्स फॉर और सेपरेट लॉज अगेन्स्ट द ब्लॅक्स. these laws separated the blacks from the whites. अनेक पब्लिक प्लेसेसमध्ये व्हाईट्स ओनली अशी एक पाटी असायची की जिथं फक्त व्हाईट्स लोकांनाच प्रवेश होता, काळ्या लोकांना प्रवेश नव्हता. तर डिल्झे त्यावेळी बेंजीला आपल्या चर्चमध्ये, काळ्या लोकांच्या चर्चमध्ये घेऊन जाते आणि शी लव्ज बेंजी व्हेरी मच बिकॉज बेंजी इज लाईक अ सन टू डिल्झे अँड बेंजी हॅज बीन ब्रॉट अप बाय डिल्झे हरसेल्फ. त्यामुळं डिल्झेच्या मनात बेंजी बद्दल प्रेम आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी, बेंजीज ओन brothers and sisters and his mother hate him because Benji is mentally retarded. So when Dilsey takes Benji to church, we see her faith in God and in the rightness of things. She firmly believes that the good Lord doesn't care whether Benji is intelligent or not. She is proud to take him to her church
with her because the white folks, even his own family, are so ashamed of him. की देवाला काय हे माहितीच नाही आहे किंवा देव काय असा भेदभाव करत नाही, शहाणा वेडा काळा गोरा असा काही भेदभाव करत नाही असं डिल्झे मानते. की बेंजी जरी मेंटली रिटार्डेड असला तरी गॉड लव्स बेंजी, सो वाय शुडंट बेंजी बी टेकन टू द चर्च. म्हणून ज्यावेळी सगळे गोरे लोक त्या भागातले बेंजीचा द्वेष करतात, बेंजीशी कोणी फारसं बोलत नाही बिकॉज ऑफ हिज मेंटल कंडिशन, त्याच्या फॅमिलीला सुद्धा त्याची लाज वाटते. अशा वेळी डिल्झे कम्स फॉरवर्ड अँड टेक्स केअर ऑफ बेंजी. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ती बेंजीची सेवा करत असते किंवा बेंजीला एक प्रकारे मदत करत असते. सो whereas Mrs. Compson feels that Benji is a judgment on her, Dilsey simply offers Benji her love and devotion. तर बेंजीला खरं कशाची गरज आहे? लव अँड डिवोशनची, आणि ते त्याला एका सर्वंटकडून मिळतं. सो Dilsey feels that she is now seeing the ending of the Compson family. She has been with them so long that she also feels that she was there toward the beginning. आता डिल्झेला कळालं की या फॅमिलीचा लवकरच अंत होणार आहे, अस्त होणार आहे, आणि आपण हा अस्त पाहणार आहोत. या कॉम्सन फॅमिलीच्या अनेक घटना तिने जवळून बघितलेल्या आहेत. शी विटनेस्ड ऑल द इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स in the family, and she feels that she will also witness the end, the rupture of the family. So you will see that she is full of compassion and she does not hate anyone in the family. की even she doesn't hate कॅडी. कॅडीचे भाऊ कॅडी बद्दल नाराज आहेत, कारण का? कॅडी वॉज ॲडल्टरस इन हर यूथ. Caddy was promiscuous. She had sexual affairs with several men. Therefore, they hated their sister. But Dilsey never hated Caddy. म्हणजे कॅडीला कॅडीपासून जी अपत्य झालेलं आहे क्विंटीन, तिची सेवा शुश्रूषा करण्यात, तिला मदत करण्यात डिल्झेला कुठलाही कमीपणा वाटत नाही. सो डिल्झे लव्स कॅडी, she loves her daughter, Dilsey loves Benji and the remaining Compson family. तर अशी ही डिल्झी अतिशय देवगुणी आहे. कंपॅशन तिच्यात ओतप्रोत भरलेली आहे. दयाभाव, दयाबुद्धी, दुसऱ्याबद्दल असलेलं प्रेम, म्हणजे ज्या ख्रिश्चन आयडियल्स आहेत किंवा ख्रिश्चन धर्मामध्ये किंवा इवन सर्व रिलिजनमध्ये ज्या सांगितलेली तत्त्व आहेत की यू शुड लव्ह युअर नेबर, यू शुड नॉट हेट एनीवन, त्याच्यानंतर अहिंसेचं तत्त्व सांगितलेलं आहे. तर या सर्व गोष्टी डिल्झे आपोआप तिच्या आचरणात आणते नैसर्गिकपणे. डिल्झेचा तो स्वभावच आहे. तिने काही बायबल वाचले म्हणून तिला हे येतं अशातला भाग नाही. तर डिल्झे इज व्हेरी काइंड हार्टेड. So Dilsey's greatness lies in the fact that she does not condemn people for their past actions. She does not criticize and hate people for their past action. भूतकाळात केलेल्या कृतींमुळे, चुकांमुळे ती कोणाचाच द्वेष करत नाही. So the fact that Caddy became pregnant is unfortunate, but this is not the cause to cast her out from the house and never to let her see her own child. की कॅडीनी अशा तऱ्हेने क्विंटीनला जन्म देणं हे घरातल्या सगळ्यांनाच पसंत नाही आहे, पण तरीसुद्धा ती कॅडीच्या बाजूने उभी राहते आणि कॅडीच्या मुलीचं संगोपन करते. शी कॅनॉट अंडरस्टँड ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड अँड नेव्हर अलाउइंग द मदर्स नेम टू बी स्पोकन इन द हाऊस. तिलाही समजतच नाही की कॅडीच्या मुलीचं तर संगोपन करायचं, तिची सेवा शुश्रूषा करायची किंवा तिचं संगोपन करायचं, तिला वाढवायचं, पण तिच्या आईचं नाव तिच्या समोर घ्यायचं नाही म्हणे. हे कसं शक्य आहे? तर या कॉम्सन फॅमिलीने हे केलेलं आहे की क्विंटीनचं संगोपन ते करतायत, पण क्विंटीनच्या आईचं नाव म्हणजे कॅडीचं नाव घरात उच्चारायचं नाही. कारण का?
तिने फॅमिलीचं नाव धुळीस मिळवलं असा सगळ्यांचा कयास आहे. त्यामुळं तिच्याबद्दल कोणीच बोलायचं नाही असा एक प्रकारे अलिखित नियम या कॉम्सन फॅमिलीमध्ये की जे डिल्झेला मान्य नाही. सो डिल्झे कॅनॉट कंडेम वन फॉर ए पास्ट ॲक्शन बिकॉज द प्रेझेंट इज मोर इम्पॉर्टंट अँड द फ्युचर is the determining factor in our life. So, Caddy committed an improper act, but Miss Quintin is here, and the important thing is devotion to Miss Quintin. तर सध्या कोण आहे तिच्यासमोर किंवा त्या घरामध्ये? मिस क्विंटिन, ॲन ॲडोलसंट गर्ल, आणि तिची काळजी घेणं हे आपलं कर्तव्यच आहे असं मानून डिल्झे मनापासून क्विंटिनची मदत करत असते. सो दिस इज वॉट डिल्झे इज. देन डिल्झे possesses those qualities that are absent from the Compsons. She is the only one left who can understand the needs of Benji. तर ती एकमेवच अशी आहे की जिला सगळ्यांच्या गरजा माहिती आहेत, कोणाला काय पाहिजे हे तिला माहिती आहे, बेंजीची सेवा देखभाल कशी करायची हे तिला माहिती आहे. त्यामुळे ती आपल्या मुलांना, की जे आता पुढच्या पिढीचे सर्वंट्स बनलेले आहेत, म्हणजे कोणाचे, जेसनचे, त्याच्यानंतर बेंजीचे, त्यांना ती सांगत असते की हाऊ टू टेक केअर ऑफ बेंजी. बेंजी हा फक्त वयानेच मोठा झाला आहे, शारीरिक वय वाढलं आहे, पण मानसिकदृष्ट्या तो अजून लहान आहे, म्हणून शी टेल्स लस्टर हाऊ टू टेक केअर ऑफ बेंजी. Then Dilsey knows that Benji's mind is simple and needs things in their ordered place. की बेंजीला त्याला हव्या असणाऱ्या ठिकाणीच गोष्टी लागतात. जर एखादी गोष्ट त्याच्या खोलीमध्ये किंवा त्याच्या अवतीभोवती जर नसेल तर बेंजी व्हायलंट होतो, ओरडतो, हे तिला माहिती आहे. त्यामुळं ती इतक्या बारकाईने बेंजीची काळजी घेत असते. Then the novel ends with the idiot commenting on the lack of order in the world. बघा, नॉव्हेलच्या शेवटी काय होतं, तर त्या नॉव्हेलमधला इडियट म्हणजे बेंजी काहीतरी बरळतोय, आणि तो काय बरळतोय तर देर इज नो ऑर्डर इन द वर्ल्ड. सो आयरॉनिकली, थ्रू बेंजी द ऑथर or the narrator gives the theme of the novel, that is, there is no order in the world. The world is orderless. The only thing he can do is to howl when that order is violated. बेंजी सगळ्यात शेवटी नॉव्हेलच्या हाऊलिंग करताना, म्हणजे एक प्रकारे प्राण्यांसारखं ओरडताना दिसतो, बिकॉज ही फील्स दॅट देर इज नो ऑर्डर इन द वर्ल्ड. देर इज नो वन अराउंड हिम. ही डझंट फाइंड हिज सिस्टर कॅडी अराउंड हिम. आई वडील दिसत नाहीत, किंवा आई आहे पण आईचं त्याच्याकडे लक्ष नाही, अनेक दिवस ते एकमेकांना भेटत नाहीत. सो बेंजी हाऊल्स. सो द नॉव्हल एंड्स विथ द इडियट्स कॉमेंट्स. ही नॉव्हल कशी एंड होते, तर या इडियटच्या कॉमेंटनी एंड होते. द इडियट सेज दॅट द वर्ल्ड इज ऑर्डरलेस. Thus, by the end of this section, we have seen a depiction of the modern world as a place where the old values and the past are meaningless and the values of the present are destructive. So what do we see in the novel? What is the novel about? The novel is about the past and the present. So according to the narrator, according to the author, the past is meaningless and the present is destructive. Then, in presenting the degeneration and collapse of a once noble family, Faulkner has penetrated deeply into the psychological and moral deviations which contribute to its decay. So, what does the writer show us? The writer shows us a once noble family, the Compson family, which was very noble, respected, rich in the old times, but presently it has degenerated. Why has it degenerated? Because of its psychological and moral decay.
नैतिक अधःपतन झाल्यामुळं ही फॅमिली, कॉम्सन फॅमिली ही कशी रसातळाला जाते, या फॅमिलीचा कसा ऱ्हास झालेला आहे, हे या नॉव्हेलमधून आपल्याला विल्यम फॉकनर दाखवतात. सो इन समरी, फॉकनर सीज दिस वन नोबल फॅमिली ॲज नाव कन्सिस्टिंग ऑफ ए व्हायनिंग न्यूरोटिक मदर. आता या फॅमिलीत कोण कोण उरलं आहे बघा, किंवा या फॅमिलीमध्ये कोण होतं, आणि काही मेंबर्सच आता ह्याच्यात उरलेले आहेत. एक व्हायनिंग न्यूरोटिक मदर आहे की जिचं घरात लक्ष नाही, घरातल्या मेंबर्सकडे लक्ष नाही, स्वतःच्या मुलांकडे लक्ष नाही, की जी फक्त स्वतःचा आजारपण याच्याबद्दलच ती बोलते. मे बी शी इज नॉट ट्रूली इल, पण आपण आजारी आहोत असं म्हटलं की आपोआप आपल्यावरच्या जबाबदाऱ्या कमी होतात हे तिला माहिती आहे, म्हणून तिने आजारपणाचं एक सोंग घेतलेलं आहे. देन अ ड्रंकन सिनिकल फादर. मिस्टर कॉम्सन कसे आहेत? ड्रंकन, सिनिकल आहेत. घरात काय चाललं आहे हे त्यांना माहिती नाही, आणि जरी कळालं तरी ते फारशा या गोष्टी सिरियसली घेत नाहीत. जसं की व्हेन क्विंटिन टोल्ड हिम अबाउट कॅडीज फ्रिवलसनेस, कॅडीज ॲडल्टरी, तर त्यांना त्यात काही विचित्र आणि वेगळं वाटत नाही. ठीक आहे म्हणतात, इफ कॅडी इज कीपिंग रिलेशन्स विथ मेन it is fine. So this is how he is cynical. Then a son who commits suicide. क्विंटिन, की ज्याला सर्व काही देऊन, ज्याच्यासाठी त्याच्या वडिलांनी आपल्या प्रॉपर्टीचा काही हिस्सा विकला, त्या क्विंटिननी काय केलं, शेवटी सुसाईड केलं. अ डॉटर हू कमिट्स ॲडल्टरी. अ सन हू बिकम्स ॲन अमॉरल मटेरियलिस्ट, म्हणजे जेसन, की जो फक्त पैशाच्या आणि मटेरियलिझमच्या पाठीमागं लागलेला आहे, भौतिक सुखांच्या मागं लागलेला आहे, असा एक मुलगा. आणि एक कोण आहे, वेडा मुलगा. अँड फायनली अ सन हू इज बेलोईंग 33-year-old कॅस्ट्रेटेड इडियट. हा इडियट म्हणजेच कोण आहे, बेंजी, की जो 33 वर्षाचा आणि कॅस्ट्रेटेड आहे. म्हणजे त्याला काय केलेलं आहे, त्याला नपुंसक बनवलेलं आहे. वाय? बिकॉज people believe that he is dangerous for men and for women and girls, की महिलांना आणि मुलींवर तो हल्ला करेल आणि एक प्रकारे सेक्शुअली त्यांना हॅरॅस करेल, म्हणून त्याचं कॅस्ट्रेशन करण्यात आलेलं आहे. अशा या कुटुंबाची ही गोष्ट द साऊंड अँड द फ्युरीमध्ये विलियम फॉकनर तुम्हाला सांगतो. देन फर्दर मोर, no member of the family is able to establish a meaningful relationship with one another. The closest tie is that formed by the idiot and his sister. But the idiot is incapable of understanding the relationship except as it gives him pleasure. तर या फॅमिलीमध्ये कुणाच्यातच चांगलं बॉन्डिंग आपल्याला दिसत नाही. एकमेकांच्या मध्ये प्रेम किंवा एकमेकांना मदत करण्याची भावना कोणत्याच कॅरेक्टर्समध्ये आपल्याला, मेंबर्समध्ये आपल्याला दिसत नाही. फक्त सगळ्यात जास्त चांगला टाय किंवा चांगले रिलेशन्स कोणाच्यात होते तर कॅडी आणि हा तिचा भाऊ, वेडा भाऊ म्हणजेच बेंजी, यांच्यामध्ये होते. बट बेंजी कुड नॉट अंडरस्टँड इट. बेंजीला त्याच्या एकूण मेंटल कंडिशनमुळं कॅडी आणि कॅडीचं प्रेम समजणं अवघडच होतं. सो दिस इज हाऊ द नॉव्हल एंड्स. I stop here today. In my next lecture, I shall deal with the important characters and the themes in the novel, and then we will stop. The next lecture might be my last lecture on the novel, and then we will stop. Thank you.